chuki kati ya waumini? Wapi upendo, upendo ule wa kwanza? Kwa nini sasa tuwe na utengano ikiwa tumeokolewa kwa neema? Tutaketije pamoja na Mungu aliyemtoa mwana wake wa pekee? Wapenzi, ninawasihi tupendane ikiwa tu watoto wa Mungu. Mbona chuki kati ya waumini? Wapi upendo, upendo ule wa kwanza? Kwa nini sasa tuwe na utengano ikiwa tumeokolewa kwa neema? Tutaketije pamoja na Mungu aliyemtoa mwana wake wa pekee? Wapenzi, ninawasihi tupendane ikiwa tu watoto wa Mungu. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe. Udhalimu, ikiwa tuna upendo tu wake Mungu. Wapenzi, tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe. Udhalimu, ikiwa tuna upendo tu wake Mungu. Wapenzi, tutafute upendo. Mungu, wewe ni nguvu yetu, ilete baraka kwetu sisi wana wako. Haki yako iwe ni nguvu yetu, uwe faraja yetu hata kwa machungu. Upendo na amani tujazie, undugu uzidi, uhasama na kisasi. Mwana majirani tunapigana, tufunze upendo tukakumbatiane. Mungu, wewe ni nguvu yetu, ilete baraka kwetu sisi wana wako. Haki yako iwe ni nguvu yetu, uwe faraja yetu hata kwa machungu. Upendo na amani tujazie, undugu uzidi, uhasama na kisasi. Mwana majirani tunapigana, tufunze upendo tukakumbatiane. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe. Udhalimu, ikiwa tuna upendo tu wake Mungu. Wapenzi, tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe. Udhalimu, ikiwa tuna upendo tu wake Mungu. Wapenzi, tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe. Udhalimu, ikiwa tuna upendo tu wake Mungu. Wapenzi, tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe. Udhalimu, ikiwa tuna upendo tu wake Mungu. Wapenzi, tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe. Udhalimu, ikiwa tuna upendo tu wake Mungu. Wapenzi, tutafute upendo. Pale pale kando ya mito ya Babeli tuliketi tukikumbuka Sayuni. Mabingwa walituamuru tuwaimbie wimbo tamu. Tungeimbaje wimbo wa Bwana kwa vinywa vyetu vichafu?
tulitundika vinubi vyetu kwenye miti iliyo pale, kwa machungu ya kutoimba tukalia machozi. Walivuka ng'ambo ya bahari salama, wakaimba ushindi mkuu, ushindi wa Bwana. Walivuka ng'ambo ya bahari salama, wakaimba ushindi mkuu, ushindi wa Bwana. Yawe jina lake, yeye Mungu muweza yote. El Shaddai, Shama, Eligibo, yote jina lake. Yu mwema Bwana, asifiwe. Yawe jina lake, yeye Mungu muweza yote. El Shaddai, Shama, Eligibo, yote jina lake. Yu mwema Bwana, asifiwe. Walivuka ng'ambo ya bahari salama, wakaimba ushindi mkuu, ushindi wa Bwana. Walivuka ng'ambo ya bahari salama, wakaimba ushindi mkuu, ushindi wa Bwana. Yawe jina lake, yeye Mungu muweza yote. El Shaddai, Shama, Eligibo, yote jina lake. Yu mwema Bwana, asifiwe. Yawe jina lake, yeye Mungu muweza yote. El Shaddai, Shama, Eligibo, yote jina lake. Yu mwema Bwana, asifiwe. Tutakapovuka ng'ambo, itakuwa ni shangwe tele. Ushindi tutashangilia kama wale wa Israeli. Salama tutavuka ng'ambo ya dunia. Tutakapovuka ng'ambo, itakuwa ni shangwe tele. Ushindi tutashangilia kama wale wa Israeli. Salama tutavuka ng'ambo ya dunia. Walivuka ng'ambo ya bahari salama, wakaimba ushindi mkuu, ushindi wa Bwana. Walivuka ng'ambo ya bahari salama, wakaimba ushindi mkuu, ushindi wa Bwana. Yawe jina lake, yeye Mungu muweza yote. El Shaddai, Shama, Eligibo, yote jina lake. Yu mwema Bwana, asifiwe. Yawe jina lake, yeye Mungu muweza yote. El Shaddai, Shama, Eligibo, yote jina lake. Yu mwema Bwana, asifiwe. Walivuka ng'ambo ya bahari salama, wakaimba ushindi mkuu, ushindi wa Bwana. Walivuka ng'ambo ya bahari salama, wakaimba ushindi mkuu, ushindi wa Bwana. Yawe jina lake, yeye Mungu muweza yote. El Shaddai, Shama, Eligibo,
Bila shaka mtazamaji, popote ulipo unapokuwa ukitazama KUTV, Kenyatta University Television, kitovuni mwa chuo kikuu cha Kenyatta. Hapa ndipo mtazamaji ambapo baada ya mishe na shughuli kibao za juma nzima ambazo zimekusonga, labda hivi leo ambapo umekuwa ukishabikia na kufurahia siku ya Mashujaa Day, ambapo rais amedhibitisha umahiri wake kwa mara ya kwanza Mashujaa Day katika mji wa Kericho, ambapo watu wamefurahia. Mawaziri wamepiga makofi, wenyeji wa Kericho wakafurahia kusikia kwamba mji mdogo tu wa Kericho utapanuliwa. Rais akikanyaga mahali mazuri yanapatikana, na Mungu akikanyaga mahali, mtazamaji, hata katika maisha yako mambo yanaboreka. Je, mtazamaji, uko wapi? 0739 110544 ndio nambari ambazo utakazosema nami ili uniambie shujaa wako ni nani leo, siku ya Mashujaa Day. Who is your hero? Shujaa wako ni nani? 0739 110544. Nasikia jumbe tayari zimeanza kushuka ukiniambia my hero is my wife, my hero is my father, my hero is my mother. My hero ni nani? Hero wako, sema nasi mtazamaji. Kapu la Safina hivi leo mtazamaji limesheheni mambo mbalimbali. La kwanza, fungu kwenye hili kapu la Safina limesheheni jumbe ambazo utaziandika moja kwa moja, nami nikikuletea kipindi mubashara. Jina langu ni Albanas Mwania hapa KUTV. Tangu sasa hadi mwisho wa risaa hili tutabobea katika mziki ambao ni mziki sauti tamu za Waadventista wa Sabato wakimsifu Mwenyezi Mungu. Andika ujumbe uniambie wenyeji wa Mombasa County 001, County 016, Machakos County, Makueni, Nairobi 047. Zungumza nami na Nairobi vitongoji vyake vyote, Eastlands mniambie. Je, unatazama kwa wapi? Katikati mwa jiji au Kugithurai 44 au 45? Tupate dua safi na ing'oe nanga. Tunaomba. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya wakati huu. Pokea sifa na utukufu, maana umekuwa pamoja nasi tunapoingia kwenye safina. Naomba kila moja anapokaa ange kujizolea baraka, asitoki bure. Neema yako tutoshe leo na milele. Anayetazama kipindi akiwa mgonjwa, ukampe uponyaji. Anayetazama akiwa na mguno kwa kukosa kazi, ukampe. Boresha biashara zao, watoto wao wabariki, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Karibu tubarikiwe pamoja. Anza kutuma jumbe, nikirudi nitakuwa nasoma jumbe moja kwa moja. Wenyeji wa Thika, tuma ujumbe mjua na mananasi, mniambie unatazama ukiwa wapi, kitongoji gani, Makongeni au ni pande gani. Lakini sasa miziki inaanza kutawala na kutatiza anga namna hii. Twende kazi. Utukufu wake Bwana.
asifiwe. Kuzaliwa wakati wake na kufa pia kwa wakati wake, na ahimidiwe. Kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake, tena ameliweka hilo ndani ya mioyo ya wanadamu. Bwana asifiwe. Kuzaliwa wakati wake na kufa pia kwa wakati wake, na ahimidiwe. Ninaposikia wenzangu wanaitwa majina, majina matamu, majina ya kifahari: kiongozi, mfalme, mwalimu, wakili, ewe daktari, mheshimiwa, huwa ninatamani kulipata jina lilo nzuri, jina lililo na sifa na thamani, tena la kutambulika. Ila ukweli ni kwamba jina jema huja kwa gharama. Eti ukiwa na hela, majina mema utayapata. Ninatamani kuitwa majina yale makuu duniani. Ninatamani maisha yale ya kifahari ili niridhike. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Niekeze hazina ya mbinguni na miliki yangu itadumu. Ninatamani kuitwa majina yale makuu duniani. Ninatamani maisha yale ya kifahari ili niridhike. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Niekeze hazina ya mbinguni na miliki yangu itadumu. Tunao katika Biblia wale waliopata majina. Samsoni alipodhani ni kwa nguvu zake alianguka. Petero akatembea juu ya maji kajawa kiburi. Naye Lusifa, baba ya wangu, mwimbaji mkali, alitupwa humu duniani na hadi leo anatusumbua. Tujihadhari tusipate sifa kwa muda kidogo, na mwishowe tupate hangaiko kwa moto wa milele. Na mwishowe tupate hangaiko kwa moto wa milele. Ninatamani kuitwa majina yale makuu duniani. Ninatamani maisha yale ya kifahari ili niridhike. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Niekeze hazina ya mbinguni na miliki yangu itadumu. Ninatamani kuitwa majina yale makuu duniani. Ninatamani maisha yale ya kifahari ili niridhike. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Niekeze hazina ya mbinguni na miliki yangu itadumu. Ninatamani kuitwa majina yale makuu duniani. Ninatamani maisha yale ya kifahari ili niridhike. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Niekeze hazina ya mbinguni na miliki yangu itadumu.
Thank you very much mtazamaji, unazidi kutupata moja kwa moja kutoka KUTV ndani ya safina, wakati ambako safina inazidi kuelea. Funga mkanda mtazamaji, ili kwamba safina inaendelea kutamba taratibu. Sauti ni nyimbo tamu za Wasabato. Namna ambavyo umesikia msanii group wakiimba kwamba kila mmoja yuatamania majina makuu duniani. Usitafute majina makuu, umsahau Mwenyezi Mungu. Kwani wengi wanajitafutia mali, utajiri, majina makuu, ila hatimaye wanakufa kifo cha aibu. Moja kwa moja mtazamaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mchungaji hujambo? Si jambo. Mimi ni Elder Kamau kutoka Thika Main. 1 Thessalonians 5:18. Salamu kutoka kwa familia yangu, mke wangu Margaret, daughter Jen, my son Samuel and Kefa. Tunategea safina fresh jamani, na mnaipata sasa hivi moja kwa moja. Elder Kamau, thank you very much. Mungu akubariki. Safina inatubariki sana hapa Greenspan. Tafadhali mchungaji, ndio ombea watoto wangu Florence Kawera, Brian Kariuki na mzee wangu Charles Kariuki wafaulu kwa biashara zao. Hebu Mungu anyoshe mkono wake, aguse familia hii kwa namna ya kipekee, ili kwamba maisha yao yaboreke. Thank you very much. Pastor Albanas, Eva umekuwa wa baraka kwangu tangu redioni miaka mingi iliyopita mpaka sasa. Jamani, Mungu akubariki sana. Ndio vipindi kwenye redio tulianza zaidi ya miaka 13 iliyopita tukichapa ili kubariki. Kwa hivyo nashukuru sana mtazamaji, unaniambia niko katika mji wa Machakos Town, nimekufuata miaka mingi. God bless you. God be with you forever. Hey, thank you very much. Hello, Safina Fresh Show. Ndio, I am really enjoying and being blessed by your program. Please pray for me, Dalamala, by Arise and Shine Ministers. Thank you. Thank you, producer. Unasikia hiyo taarifa kamili? Habari ndio hiyo. Wanaitwa Arise and Shine Ministers. Dala Malal. Thank you. Baba Sophie Junior kutoka Nakuru West SDA Church, pamoja na familia yangu tuko ndani tunategea safina. Tunaendelea kubarikiwa pamoja. Salamu zangu kwa washiriki wote wa Nakuru West pamoja na kwaya ya Nakuru West, pastor wangu Zakari Amenya, nikiwatakia sabato njema. Mola awabariki. Je, mtazamaji, who is your hero safinani? Ndio, leo ni siku ya mashujaa. Shujaa wako ni nani? 0739110544. Niandikie jina lako, kaunti yako na shujaa wako mtaji kwa jina. Unaniambia, hi, I am Jenny from Athi River, Machakos County. My hero is my dear wife, Millicent. Thank you very much. People from Machakos County. Unajua mtazamaji, Machakos County ni mojawapo kati ya county ambazo ladies wana usemi mkubwa sana. Gavana wa Vinyandeti ana usemi moto sana. Senator pale Kavindu moto sana. Women rep mwanamke. Hata MCAs wengi Machakos County wa kike. Where are you men from Machakos County? Sisemi kitu. Hi Pastor, hi. Happy Sabbath. My hero is my father and my mother. Thanks, I thank them for showing me the good way in spiritual matters. I am Edwin from Wanye Close. Happy Sabbath to all churches in Dagoret District and Jamhuri Prisons. Sabbath day. Mungu akubariki sana pastor wangu. You are a blessing to me. Thank you very much. Mola akubariki na kutendee mema na makuu. Thank you. Hello Safina Fresh Show. Happy. Hi, how are you? I am Kennedy Osano from Gong. I am really enjoying and being blessed by your program. My hero is my mom and my God. Please play for me. Elianza Edeni by Arise and Shine Ministers. Thank you. Arise and Shine Ministers wameanza kutamba sana. Naona wengi wanaitisha nyimbo zao. Kwa hivyo thank you very much mtazamaji. Tunapokuwa tukiendelea mtazamaji, who is your hero? Je, shujaa wako ni nani? 0739110544. Wengi hapa wanataja my hero, my mother, my hero, my wife, my hero. Where are you fathers? Wanaume kwani mlenda wapi jamani? Zungumza nami. Lakini kwanza tuweze kupata nyimbo mbili mfululizo.
zikitamba hivi mtazamaji.
ya hua, mashavu yako ni mazuri kwa mashada, shingo yako kwa mikufu ya vito, mtupo mmoja wa macho yako anivuta karibu nawe. Amka kaskazi nawe uje kusi, wala usiondoke, bali hudumu katika bustani langu, ewe malkia mzuri, na harufu ya marhamu yako yapita manukato ya kila namna. Tazama umzuri penzi wangu, umzuri, macho yako ni kama ya hua, mashavu yako ni mazuri kwa mashada, shingo yako kwa mikufu ya vito, mtupo mmoja wa macho yako anivuta karibu nawe. Amka kaskazi nawe uje kusi, wala usiondoke, bali hudumu katika bustani langu, ewe malkia mzuri, na harufu ya marhamu yako yapita manukato ya kila namna. Je, hamtambui fumbo hili wa Kristo, ya kwamba mwanamke ndiye kanisa na Yesu ndiye bwana harusi anayelipenda kanisa lake? Bwana harusi aita kwa upole, mrudi zizini mwake, maana anatupenda, alitoa maisha yake kwa ajili yetu. Je, hamtambui fumbo hili wa Kristo, ya kwamba mwanamke ndiye kanisa na Yesu ndiye bwana harusi anayelipenda kanisa lake? Bwana harusi aita kwa upole, mrudi zizini mwake, maana anatupenda, alitoa maisha yake kwa ajili yetu. Anayelipenda kanisa lake, Bwana harusi aita kwa upole, mrudi zizini mwake, maana anatupenda, alitoa maisha yake kwa ajili yetu. Je, hamtambui fumbo hili wa Kristo, ya kwamba mwanamke ndiye kanisa na Yesu ndiye bwana harusi anayelipenda kanisa lake? Bwana harusi aita kwa upole, mrudi zizini mwake, maana anatupenda, alitoa maisha yake kwa ajili yetu. Je, hamtambui fumbo hili wa Kristo, ya kwamba mwanamke ndiye kanisa na Yesu ndiye bwana harusi anayelipenda kanisa lake? Bwana harusi aita kwa upole, mrudi zizini mwake, maana anatupenda, alitoa maisha yake kwa ajili yetu. Je, hamtambui fumbo hili wa Kristo, ya kwamba mwanamke ndiye kanisa na Yesu ndiye bwana harusi anayelipenda kanisa lake? Bwana harusi aita kwa upole, mrudi zizini mwake, maana anatupenda, alitoa maisha yake kwa ajili yetu.
Mwanamke ndiyo kanisa na Bwana yeye ndiyo Mungu aishie mbinguni. Mtazamaji, unazidi kutupata kwenye safina, nikitumai kwamba umekaange salama, unazidi kuzipata baraka tele tele. Tunaendelea kusoma wimbo ambao umetangulia, ulikuwa ni wimbo ambao umeombwa naye wimbo wa Arise and Shine Ministers Dala Malal Malel. Nyumbani safi, nyumbani safi. Director wangu pale, mtazamaji, anaelewa hii lugha sana. Mwenyeji pale mbinguni tutazungumza lugha moja, kwa hivyo usinitie baridi sana hata hivyo. Thank you very much, nashukuru. Huyu bwana ambaye alikuwa ameomba wimbo huo amepata vizuri sana. Alikuwa anasema, hello Safina Fresh Show, I am really enjoying and being blessed by your program, please pray for me. Asante, wimbo umepata vizuri sana. Tunaendelea vizuri. My name is Peter Kamau from Shauri Moyo SG Church. My hero is my parents. And my parents, kindly play for me Sina Kulia ya Kulipa by Muungano SDA Church Choir Tanzania. We were very much grateful on Sabbath for ministering to us. We were really blessed. Thank you very much. Watu wa Shauri Moyo tulishauriana nyoyo, na kwa hakika ilikuwa ni sabato maridadi. Tulifurahia sana. Wenyeji wa Shauri Moyo, je, ulikuwa pale? Zungumza nasi utuambie kama wewe ulifurahia kama sisi. Pastor Mary Mboro, ulikosa jamani, mambo makubwa. Kinashukuru nilikuwa na wanao kule, walifurahia kweli. Ndio. Hai Safina, tuko pande sasa. Hai Safina Show. I am Ezra Nyanga Nyaberi, Junior from Githurai 45. My hero is my creator. Kindly play for me Mega Mke Sikiatu by Shamaliwa Adventist Church Tanzania. Thank you very much. Nashukuru kwa ujumbe. Hello my happy Sabbath. I am Lorraine from Kamulu, together with my husband Willis. We are watching you live and being blessed. Please play for us the song Familia, sung by Kamulu Township. Thank you very much. Naona jumbe zinazidi kushuka. Hello Safina Fresh Show. I am enjoying the show Albanas. Unatubariki sana, na kwa hakika nimekuwa na msongo wa mawazo, ila nikitazama Safina naona mwenge mpya wa maisha. Thank you very much mtazamaji. Je, who is your hero? Je, shujaa wako ni nani mtazamaji? Endelea kusema nasi tunapokuwa tukimalizia ili tuweze kulikunja jamvi la Safina, tuingie katika pumziko la Sabato. Zungumza nasi mtazamaji 0739110544. Mtazamaji, jambo la ukumbusho ni kwamba KUTV mafunzo ya muda mfupi sana ambao tunaendeleza practical lessons za kukufunza wewe kuwa mtangazaji mahiri, kukufunza wewe kuwa producer mtajika, ili kwamba uweze kuingia kazini mtazamaji kuwa umeiva. Je, una matamanio ya kuwa mtangazaji? Karibu tujumuike pamoja. Miezi miwili mitatu unatoka kuwa umefinyangwa, umeivishwa, umesoma habari ukiwa umeiva kweli kweli. Tembelea sisi hapa Kenyatta University Main Campus na uweze kusema nasi. Pia unaweza ukaandika ujumbe kupitia nambari hizi: interested 0739110544. And by the way, labda hujajua kwamba KUTV tuko na KUFM, tuko na redio ambao wanaopitia kwenye redio, kwenye televisheni yetu wameiva. Sisemi kitu. 0739110544. Tunaendelea kupata nyimbo zikitamba hivi mtazamaji. Na mimi na wimbo mtazamaji anasubiria wimbo uanze kupanda pole pole mtazamaji. Ilikuwa kwa
hakukuwa na kaburi, tungezikwa pale. Sasa angalia, tunaangamia hapa baharini. Wana wa Mungu walitoka Misri, ijapo kulikuwa kwa machozi. Walipofika baharini, nyuma sauti ya vishindo vya farasi, wakatoa sauti, Mbona watutenda hivi? Kwani Misri hakukuwa na kaburi, tungezikwa pale. Sasa angalia, tunaangamia hapa baharini. Tulia, Bwana Mwokozi wa Bwana atatupigania. Farasi na mpanda farasi, Bwana amewatuma bahari. Ni nani atakayebishana na huyu Mungu? Sitopita katika dunia iliyojaa shida na machungu. Tunapanda kwa machozi, ila tutavuna kwa furaha Yesu wetu atakaporudi. Mungu naye atujali sisi, kwani hakuna bahari isiyokuwa chini ya uwezo wake. Tuvumilieni, mwisho nasi tutavuka salama. Nasi twapita katika dunia iliyojaa shida na machungu. Tunapanda kwa machozi, ila tutavuna kwa furaha Yesu wetu atakaporudi. Mungu naye atujali sisi, kwani hakuna bahari isiyokuwa chini ya uwezo wake. Tuvumilieni, mwisho nasi tutavuka salama. Tulia, Bwana Mwokozi wa Bwana atatupigania. Farasi na mpanda farasi, Bwana amewatuma bahari. Ni nani atakayebishana na huyu Mungu? Atanibeba na mimi nitavuka salama. Tulia, Bwana Mwokozi wa Bwana atatupigania. Farasi na mpanda farasi, Bwana amewatuma bahari. Ni nani atakayebishana na huyu Mungu? Ikawa kuta zake, ahimidiwe, atukuzwe Bwana Mungu wetu. Kweli lisilowezekana kwa wanadamu, kwake lawezekana. Hata Farao atambua hili. Walivuka bila tatizo, kwa kuamuru tu bahari ikawa nchi kavu, maji ikawa kuta zake. Atukuzwe Bwana Mungu wetu. Kweli lisilowezekana kwa wanadamu, kwake lawezekana. Bila shaka mtazamaji, unaendelea kutupata tukiendelea kubarikiwa pamoja kwa risali zima, ambapo safina imekuwa ikitamba taratibu kwenye bahari ya kulitatiza anga. Wewe ambaye umekuwa ukitazama katika sehemu mbalimbali za taifa na nje ya taifa letu la Kenya, binafsi hapa Pastor Albanas Mwania na kutakia usiku mwanana. Unaniambia hivi, happy Sabbath ni Elder Victor kutoka Dandora 4 SDA Church. Tumetoka KU Kitui Campus. Music extravaganza imeanza leo till Sunday. Tunakutana huko mtazamaji. Sitie shaka ukifika kule
niko pale moja kwa moja mahali kumetajwa muziki, unanipata pale tena. KUTV tu lazima tuwe represented kwa kila hali. Thank you very much Albanas Pastor, umenibariki sana. Leo kwenye Safina Kesho nitashiriki kanisa la Githurai 45. Githurai 45. Najua kwamba wingu la tanzia limetanda pale baada ya kumpoteza Elder Anthony Mutari Ogero. Githurai 45. Watu wa Githurai 45 wamempoteza kigogo, mzee wa kanisa ambaye ni Elder Ogero Mutari. Poleni sana, poleni sana. Mwena matumaini kwa kila jambo ya kwamba ajapo Yesu hakutakuwa na vilio wala manunguniko, kwa sababu maisha yote yatakuwa mapya. Mungu akubariki, akulinde, awe nawe daima. Uwe na usiku mwanana. Jina langu ni Pastor Albanas Mwanya. By the way, Ijumaa ijayo ndani ya studio hii tutakuwa na waimbaji kwaya kubwa tajika kutoka Utawala Central SD Church kwaya, watakuwa hapa. Karibu. Mungu akubariki nawe daima. Kwenye pana nyuma ili wamfikishe tu kwa Yesu. Yesu alipona imani ile, mara akatangaza uponyaji. Beba godoro lako wewe, umepona tangu sasa. Beba godoro lako wewe, umepona tangu sasa. Kumbuka kuna siku moja ndugu walimleta mgonjwa kwa Yesu, ni mwenye kupoza siku nyingi, wakampitisha kwenye pana nyuma ili wamfikishe tu kwa Yesu. Yesu alipona imani ile, mara akatangaza uponyaji. Beba godoro lako wewe, umepona tangu sasa. Beba godoro lako wewe, umepona tangu sasa. Yesu anajali makubwa hata madogo. Mwambie Yesu, wakatoweka kwa furaha, muujiza umetendeka. Yesu anajali makubwa hata madogo. Mwambie Yesu.
makubwa hata madogo. Mwambie Yesu, mtafute Yesu kwa bidii, muujiza utatendeka. Yesu anajali makubwa hata madogo. Mwambie Yesu. I'm Associate Professor in the Institute of Philosophy of Jagiellonian University in Krakow, Poland, and I'm the main coordinator of the Cafe project, which is being here hosted by KUTV University. My name is Ewa Hudoba. I am a project manager in this consortium. Keep watching cutting-edge research at KUTV University Television. Maelfu na maelfu ya wahamiaji wakiwa na watoto kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaendelea kuwasili kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. Folks, I'm going. Thank you very, very much. I appreciate it. Thank you. Ni habari kutoka pembe zote duniani. Pepo pasi vuguvugu. Pepo pa ni idea. Tazidi ananyonya, hanyonyi vizuri, anakuwa hayuko comfortable. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na waasi wa ADF. Kwa sasa wanatoa wito kwa mashirika, makampuni na vile vituo vya uchukuzi. Mambo mengi yatakwenda kama yalivyopangwa. Hapa ni kuna mmoja wa viongozi wa chama cha wavuvi katika eneo hili. Zaidi tunajaribu kuwapa chanjo ili ina boost ama inanyanyua kinga ya mwili, ndio inaenda kupelekea kupambana na virusi. Ni duniani leo, Jumatatu mpaka Ijumaa, moja kwa moja kutoka VOA Swahili, Washington DC. It is 9 p.m. the 20th of October 2023, Mashujaa Day in the Republic of Kenya. A lot has happened in this country and beyond our borders, but first we get the highlights. Thousands flocked the Kericho Green Stadium to commemorate Mashujaa Day.
President Ruto launches universal health coverage plan. Mashujaa celebrations in Kericho turn tragic as 4 die in stampede. And petitioner challenges validity of the new Social Health Insurance Act signed into law by President Ruto. Mutava Mongeli joins us in the sign language interpretation tonight. My name is Motegi K. Martin. Let's get started. Now, today the nation marked this year's Mashujaa Day celebrations, a momentous occasion held at the Kericho Green Stadium. This grand event served as a unifying platform, bringing together Kenyan citizens from all walks of life, esteemed leaders and foreign dignitaries, all converging to pay tribute to the heroes and heroines of both the past and the present that have played a major role in shaping Kenya's history. During the celebrations, the president called for unity and ushujaa, as our reporter Yvonne Kemuma reports. By 6:30 a.m., hundreds of excited residents and guests from Kericho County had already gathered at the Kericho Green Stadium to mark the 60th edition of Mashujaa Day celebrations. Security arrangements both inside and outside the stadium were robust, with military personnel diligently patrolling the area to ensure the smooth execution of the event. In his address, the commander-in-chief called for ushujaa as he urged citizens to strive to become better versions of themselves. Additionally, he underscored the government's unwavering commitment to empowering its people. The need for heroism is as urgent as it was in pre-independence Kenya. The power of individual action is still as powerful today as it was then. The 2023 Mashujaa Day celebrations saw the recognition of 157 heroes and heroines, notably among them the two-time world champion Faith Kipyegon and Kelvin Kiptum, the current holder of the world marathon record. Allow me to celebrate Kiprugut Chumo, the first Kenyan to win an Olympic medal, the first to win an Olympic medal by renaming this Kericho Green Stadium after him. I think he deserves it. Additionally, the Kericho Green Park has been renamed Wilson Kiprugut Stadium in honor of the first Kenyan to win an Olympic medal. This marks the second Mashujaa Day celebration since President William Ruto took office. Yvonne Kemuma, KUTV. President William Ruto today launched the Universal Health Coverage Plan at Green Stadium in Kericho County. According to the president, the new scheme stages major reforms and is set to solve the existing problems in management, financial control, and inequitable contribution model to the National Healthcare Insurance Fund. The government is also counting on the new Universal Health Coverage Acts to improve service delivery, quality, and access to healthcare services. Community health promoters were the heroes and heroines of the day as President William Ruto's health coverage plan took a significant step towards implementation and transformation of healthcare provision in the country. Tumekuwa tukitafuta mbinu, jinsi na namna ya kuhakikisha ya kwamba afya inamfikia kila Mkenya na afya isiwafikie wale wako na uwezo peke yao, lakini ifikie kila Mkenya
kwa sababu maisha ya kila Mkenya ni ya muhimu kwa Wakenya wote. The government is moving closer to its ambition and mission of building a progressive, responsive and sustainable healthcare system for accelerated attainment of high standard health services at household levels. Na ndio tumesema tunabadilisha sheria. Jana niliweka sahihi sheria 4 mpya ambayo itatumika kuendesha mambo ya afya ambayo itafikia Wakenya wote katika taifa letu la Kenya. Tunaanza na hawa community health promoters. President Ruto has launched the Universal Health Coverage Plan, which is set to improve health outcomes through improved availability and management of resources, as well as provision of adequate and equitable quality healthcare services. The event has seen a boost for the community health promoters as government pledges 110,000 smartphones as additional kits to manage the electronic community health information system. In our plan, I promise a fully publicly financed primary health care system, an emergency care fund, and a health insurance fund that will cover all Kenyans. This promise is delivered through the enactment of the new Social Health Insurance Act, which among others establishes the publicly financed primary health care fund, a fully publicly financed chronic and emergency and critical illness fund. As the country prepares for a major shift from curative to preventive and promotive healthcare provision, community health promoters stand tall as key role players and beneficiaries, with 100,000 of them equipped and outstretched throughout the country to assist in household healthcare provision. The Social Insurance Fund corrects this anomaly and makes sure that every citizen pays for health a percentage of their income, an equal percentage of their income, so that we can equalize the fortunes of every citizen with respect to access to health. According to President Ruto, the radical reforms dictated by the Universal Healthcare Coverage Acts are set to seal the existing loopholes in healthcare systems, including lack of autonomy in public health facility management and financial control, poor delivery system, inequitable access, and inadequate integration of technology to provide digital solutions. The 4 health coverage acts were assented to by President Ruto yesterday as pillars to the realization of universal health coverage agenda in line with the government's pledges. Joseph Ayomo, KUTV. Now, President William Ruto has also affirmed that no Kenyan will be left behind in the journey of national success, regardless of their political affiliation or region. The president led the country in marking this year's Mashujaa Day celebrations at Kericho Green Stadium, now Wilson Kiprugut in Kericho County. An opportunity he took to address the cost of living, capitalizing on the subsidized fertilizer program and expansion of sunflower farming, which he hopes will finally lower edible oil prices. I beg your pardon. In his second Mashujaa Day celebrations, President William Ruto has the high cost of living not yet within his control, but the president banks on the subsidized fertilizer program to finally bring to bed skyrocketing commodity prices. While gracing Kenya's 60th Mashujaa Day celebrations at the Kericho Green Stadium in Kericho County, President William Ruto took stock of the subsidized fertilizer program, confident that this year's produce will be bountiful to the country's fulfillment. We are looking forward to a bountiful 44 million bags from the long-range season and 61 million bags overall for both seasons, marking an impressive increase of over 40% in relation to last year. The president also highlighted the inflating bill of edible oil imports, counting on the government's support for sunflower farming as a way out. To reduce our national edible oil import bill, which currently stands at $1 billion annually, the government is supporting sunflower cultivation by distributing 600 metric tons of seed
to farmers in partnership with counties in eastern, western Nyanza regions during these short rains. At the climax of his speech, the president laid bare aspersions of favoritism in his government, vowing to leave no one behind in the quest for national prosperity, irrespective of region or political affiliation. Hakuna Mkenya atabaguliwa na serikali ya Kenya kwa misingi ya kabila, dini ama siasa. Sisi ni ndugu moja wa taifa moja with a common destiny as a people of Kenya. Amid his jitters over hefty taxes instigated by his government, straining even more the backs of Kenyans, the president vowed to safeguard the national coffers, reciting his controversially trademark slur, Mambo ni Matatu, for culprits of corruption. Wale wote wanahusika na kuiba pesa ya Wakenya na mambo ya ufisadi na mambo ya ukora, mambo yao ni matatu, na nyinyi mnajua vile nimesema. Marking events like this signals a government growing older, and the burden for delivering to Kenyans keeps proliferating as the next general elections draw closer. Munene Weru, KUTV. Thank you, Munene Weru. Now, Mashujaa Day celebrations were held in various counties across the country, with Kenyans honoring the country's heroes and heroines. Governors who led celebrations in their devolved units urged residents to support their leaders in addressing their region's specific needs. Thousands of Kenyans from different counties flocked to their various stadiums to mark the 60th Mashujaa Day. Speaking during the celebrations at Kenyatta Sports Ground, Kisumu Governor Professor Anyang' Nyong'o lauded the president for launching the universal health care, stating that it will benefit Kenyans from all walks of life. On the issue of Sondu clashes, Kisumu County Commissioner Aswa Hussein said that peace has been restored, urging the two communities to promote peaceful existence. In Kakamega County, Governor Fernandes Barasa honored more than 4,000 community health promoters who serve residents, terming them as the Mashujaas in the healthcare sector. Speaking during the celebrations held at Lumakanda grounds in Lugari constituency, Barasa committed to improve the CHP's working conditions and terms. He further oversaw distribution of health kits and uniforms to 400 CHPs in Lugari constituency. To officially launch these kits to our CHPs to facilitate what they are doing in terms of primary health care, and the government of Kakamega County and the national government, we are going to ensure that the welfare of our CHPs has been given priority. Elsewhere in Kajiado County, Governor Joseph Ole Lenku presided over the Mashujaa Day celebrations at the Emuria Dikir Primary School in Emuria Dikir constituency. The county governor addressed the issue of boosting community health promoters, CHPs, with health kits. He further issued NHIF cards to 2,000 elderly persons to enable them access healthcare in all the facilities. In Samburu, county government officials graced the occasions at Wamba Town in Samburu East Sub-County, celebrating with the residents. The leaders, led by Samburu East Member of Parliament Jackson Lento Gioni, called on the residents to foster peace, reaching out to the youth to shun drug and substance abuse. And in Kisii County, the Governor Simbarati paid a tribute to community warriors for putting up with armed resistance against the colonialists, urging the Abagusi community members to present a memorandum on compensation to King Charles III now that they are visiting Kenya. Now that Kenya is set to welcome the King Charles III for an official visit, it will be necessary to prepare and present a memorandum proposing how the Gusii community can get compensation for the atrocities meted out to our people during the British colonial occupation of this region. And as the country marks the 60th Mashujaa Day celebrations, it is evident that health was the main theme in all celebrations across the country. Vivian Opio, KUTV.
Now, in a rather sad turn of events, 4 women passed away earlier today in a stampede that occurred at Kericho Green Stadium's gate hours before the Mashujaa celebrations. A statement from the police says that the incident happened after a tea vendor spilled tea on an open fire, causing people around her to mistake it for tear gas. A stampede followed, which resulted in several injuries as members of the public attempted to gain access to the grounds. At least 13 people, including 3 police officers, were rushed to Kericho Referral Hospital for treatment, while the dead were moved to the hospital's morgue, awaiting identification and post-mortem. Time for us to take our first short break right here on KUTV Primetime News. Mutava and myself will be back in a bit to inform you on what's happening in the country and beyond and give you more stories as they come to us. Stay tuned. Are you an aspiring media practitioner, a graduate, or you just want to advance your skills in television production? Then welcome to Kenyatta University, where education meets innovation. KUTV, the premier university television station in Kenya, is now offering short courses in TV studio, field technical operations, and video editing. Through these courses, you will acquire hands-on skills on camera operations, media production, lighting techniques, audiovisual editing, and sound and visual control, and how to operate key equipment in modern TV control room. Enroll today at KUTV and discover your full potential in cutting-edge TV broadcasting. Graduates of these courses will receive professional certificates. For more information, visit our offices at KUTV Studios or call us on 020-870-4252 or 020-870-4255 or SMS us on 0739-110-544. KUTV, a new experience. You are watching KUTV Primetime News with Mutegi K. Martin. Welcome back. Now, a petitioner, Dominic Oreo, has filed a case in court challenging the validity of the new Social Health Insurance Act signed into law by President William Ruto yesterday. In his petition, Mr. Oreo says that the 2.75% fee to be deducted from employees' salaries is too high, adding that many are already burdened with taxes and other deductions. Additionally, Mr. Oreo has argued that the law does not fully specify who will be subject to these deductions, as he adds that the failure to transfer the current NHIF employees to this newly established fund is discriminatory and may result in job losses. Siaya County government has halted all mining activities as part of measures to curb deaths in the mines during the El Nino rains. While issuing the orders, Siaya County Commissioner Jim Joka directed the county's security teams and the national administration to take charge and ensure compliance. Siaya County is known for collapsing gold mines that often lead to loss of lives and property. Rain slips through with expected El Nino downpour. Siaya County government has resolved to put to a halt all mining activities in the county as safety measures to curb deaths in the mines. For me, I'm giving a direction, I'm providing leadership, and I'm saying we stop mining, gold mining
during this El Nino rain season until the rains subside, so that we don't have gold mine collapsing and our people dying inside the mines. Announcing the closure of mining activities in the area, County Commissioner Jim Njoka ordered both the county and sub-county security teams and members of the national administration to be on forefront to ensure compliance. I'm directing the members of the county security team and sub-county security team to enforce that directive. I would rather deal with issues of leaders complaining than deal with dead people. Addressing the public at KMTC grounds in Siaya Town after reading the presidential speech during this year's Mashujaa Day celebrations, Mr. Njoka expressed fears that Siaya County is known for collapsing gold mines that often lead to loss of lives, noting that the same will not be allowed to reoccur. You are aware, during El Nino rains, or when we have heavy rains, our gold mines collapse. So, you have to make a choice. Do you want to mine during these El Nino rains and risk lives to yourselves and your families? Or we temporarily stop mining during these El Nino rains and resume mining activities after El Nino rains have subsided? The commissioner proved ready to counter the repulsion of miners and local leadership in response to the order suspending the mining activities. I would rather deal with criticism from leaders than deal with people who are dead and they are buried in the mines. We want to appeal to the members of public. Don't wait for the government to come and move you to safer, higher grounds. Take responsibility to save your families and seek refuge in higher ground. Njoka at the same time called on families living in flood-prone areas to move to safer grounds as early as possible in regard to weather experts' early warning. Joseph Oyomo, KUTV. The Embu County Commissioner Jack Obuo has raised serious concerns about the increasing suicide rates, particularly among men. Obuo emphasized the need for collective effort to tackle this menace. This comes as Embu County Governor launches the Community Health Promoters Initiative, which is set to oversee family well-being among the Embu community. Embu County Commissioner Jack Obuo has voiced his worry about the growing instances of suicide within the county. This concern was raised in his Mashujaa Day address at Runyenje Stadium earlier today. Mr. Obuo stressed the need for leaders and the larger society to collaboratively explore strategies to prevent these distressing deaths. Most of these suicides zinatokana na stress, na sana sana tunaona the trend ni ya male members of the community. Wanaume ndio wanajiua. Statistics inaonyesha ya kwamba most of the victims ni wanaume. He reports recent data revealed a higher number of men were resorting to suicide compared to women, as he notes that it is crucial to delve into the underlying reasons for this pattern. The county commissioner encouraged the 1,600 community health promoters who had been appointed to address various health issues at the community level to extend their assistance in addressing this distressing trend. Na tunaomba community health promoters, tafadhali, part of the mandate ambayo umepewa ni kuhakikisha kwamba umevisit families. Tafadhali uvisit families vile hata tuliona kwa kids, ujue yale inaendelea. Embu Governor Cecily Mbarire has formally launched the Community Health Promoters Initiative, which involves home visits to monitor family well-being. She emphasizes that these health promoters will operate under the supervision of 56 community health assistants. I am actually encouraging you work with them, but involve the Department of Health. Because of the sensitivity of the work they do, it is important we are in the picture of what happens in those forums and what activities will be happening between you and them. It is evident that the rising challenges of suicide cases in the country demands immediate attention and action. The statistics revealing a higher prevalence of suicide among men highlight the need for a deeper understanding of the underlying causes and potential interventions. Yvonne Kemuma,
KUTV. 26 minutes past the top of the hour, we take our second short break right here on KUTV Primetime News. We come back with interesting stories, including one that has artificial intelligence. See you on the other side. Tutakuwa tunaandaa vyakula vya kitamaduni. Kutakuwa na chakula mojawapo ambacho jamii ya Rabai inaenzi sana. Na mtazamaji, na imani umeona huu ni unga kabisa. Let her control you, Shiba. She'll manipulate you because it will be your downfall, I'm telling you. What you want by force? First you say I should stay away from Dylan, then my mother. Who will I have left, Uncle? Please don't bring me into your quarrels with my mom because I don't want to be involved. Got it? Hey, you. Are you responsible for this? Listen to me, you won't touch me again unless you want a serious blow to the head, my friend. You are watching KUTV Primetime News with Mutegi K. Martin. Welcome back. You're still watching KUTV Primetime News. Now, in a bid to help Kenyans understand legal processes, a Kenyan in Nairobi has invented an AI chatbot called Wakili that helps Kenyans navigate legal obstacles. According to Naftali Oboni, the AI tool developer, the Wakili app helps Kenyans understand the legal system and how it works. Just 1 in 10 Kenyans seek justice in a government court, according to a survey by the country's judiciary. Kenyans say their inability to get justice in court is because they cannot afford legal fees for a lawyer, don't understand the legal process and procedures, and face delays in resolving cases. Naftali Oboni's family encountered similar difficulties when his father was unexpectedly terminated from his job. The IT practitioner developed an artificial intelligence tool called Wakili, meaning lawyer, which is designed to help Kenyans pursue justice by providing information on legal matters and guiding them on how to access the legal system. Wakili.org is basically a bot. It's a chat bot. This is where you can go if you have any issues. It might even not be directly law related, but it might be related to things that you face in society. And you want to know what is your course of action and you need guidance. It understands all laws in Kenya, meaning whether it's customary, whether it is civil, criminal, whether it is property, land, all those laws, it already understands them. And it doesn't list you the laws, it interprets for you. Launched just a week ago, more than 2,800 people have engaged with the Wakili AI tool, seeking guidance on property ownership procedures, gender-based violence case inquiries, and contract drafting for employers. James Mwindi, a software developer, is one of many users benefiting from Wakili. He is using AI tool to draft client agreements, which is more cost-effective than hiring legal services. This has kind of helped us now formalize all our agreements with our clients so that now, before we begin any software development project for a client, we're able to have a draft contract, a draft non-disclosure agreement agreed, and they feel at ease as a client because they know now the process is formal. And on our end, it has also now reduced the costs. Some lawyers have voiced concern that incorporating AI into the profession, much like in other fields, may lead to a decrease in their income and a reduction in the number of people seeking their services. But others are embracing the technology as it makes their work easier. Research consumes most of lawyers' time because research is based on what cases you're handling.
and what particular area of the law. This narrows it down. Once you ask that question, it narrows it down. You don't have to start Broadway and then narrow down. It narrows it down for you. The developers aim to incorporate a voice recognition system into the program to make it accessible to millions of Kenyans. The additional system will enable those who don't know English or Swahili to seek legal information in their native languages. Mohamed Yusuf for VA News, Nairobi. Now, China remains the single leading source of imports to Kenya, accounting for over 20% of total imports. According to the country's Bureau of Statistics, many local manufacturers say the Chinese imports are hurting their bottom line. The Kamkunji market in Nairobi is full of Chinese imported goods. Christine Jerry is a trader here and an official of the Import Traders Union in Nairobi. But the raw material is from China. She says the main driver of Chinese products is their low prices. When you compare the price of Chinese imports and locally manufactured goods, the Chinese imports are cheaper. So as a trader, I look for where price is cheaper so that I can sell and make some profit. Moses Washira is Njeri's customer. He echoes Njeri's sentiments. Kenyan products are cost-bearing for us. Sometimes we buy them when we have no alternative, but it's too costly. We prefer Chinese products. Earlier this year, small-scale traders in Nairobi held demonstrations in the city to complain about what they say is unfair competition from their counterparts from China. Jerry says Chinese traders had crossed into their space. If the producer comes from China and starts selling the products here in Kenya, that means that we, Kenyan traders, would be pushed out of business. China remains the single leading source of Kenya's imports, accounting for 20.5% of total imports, according to the country's Bureau of Statistics. Kenyan manufacturers say the high volume of imports is suffocating local industry. They want the government to put measures in place to protect their businesses, including a reduction in taxes to lower the cost of manufacturing. Anthony Mwangi is the Chief Executive Officer of the Kenya Association of Manufacturers. We have so many agencies, regulatory agencies and government agencies that are involved in what we do. How do we make sure that there is coordination of them? How do we make sure that there is no overlap? How do we make sure that Parliament and all the laws that are coming up and policies are coming up are actually to progress production, not to encourage, importation and consumption? There has long been debate over the quality of cheap Chinese products in the Kenyan market, with many questioning their quality. And despite the current glut of cheap Chinese goods, Mwangi says over the next 25 years, Africa will be at the forefront of all kinds of manufacturing. Africa will have the largest workforce. Africa is in the tropics, that we have access to the solar energy. Africa has access to renewable resources like rivers. You go to River Congo and others that are there. Africa will have the 50% arable land. The future is in Africa. But Mwangi also says African countries have to modernize and update their manufacturing base to compete with global giants like China and realize their potential as a world manufacturing hub. Juma Majanga, VOA News, Nairobi. In Nigeria, finding solutions to the growing trend of out-of-school children has become a national emergency. An estimated 20 million children are not attending school, a situation that experts blame on a mix of cultural, economic, and infrastructural problems, none of which have easy solutions. Joshua Gideon had a public elementary school in Arasabo community in north-central Nigeria. Why children here want to learn, he says many cannot afford books or other school supply. Not having these children in school, Gideon said, is a recipe for national crisis. The basic education which is necessary for an individual to become something in the future, that foundation is not being given to them, then definitely they will mess up in the community. The number of children hawking or begging for alms in the street of Nigeria allied the epic challenge.
While primary education is officially free and compulsory in Nigeria, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, estimated last year that about 20 million children aged 5 to 14 are not in school. Gideon says one problem is a simple lack of schools. We don't have enough chairs for these children to be able to settle and read well. Conducive environment is not there. We need like all these buildings. You can see our buildings are already dilapidated. Another educator, James Rotimi, says cultural and economic factors are also keeping children out of classroom. There are places where girls are not supposed to go to school, or girls are supposed to be early marriage and child marriage in some places. In other places, conflict, like where you have the Boko Haram crisis, people are displaced. We have economic factors too. A lot of people have to go and work early in life to help and support the family. The Nigeria Government Universal Basic Education Commission has said the nation needs to build 20,000 new schools with nearly 1 million classrooms to accommodate out-of-school children. Rotimi believes the government target is a tall ambition. Where we are today, it's a bit difficult to say we want to achieve that. If you look at the allocation that education gets across the years, in 2016, only 9 trillion naira was allocated to education. That's about 8.4 billion of the national budget, 8.4% of the national budget. But as of 2022, the allocation to education has dropped to 5.4%. With 42% of Nigeria's current population below age 15, Rotimi says the country needs to find alternative funding channels to ramp up investment in basic education. There should be an intentional move to bring in private sector to invest in the education system. And there should be incentives like tax relief for intervening in education, in the education sector for private sector. That is a key and important move. Then the communities too can be involved. On paper, Nigeria has strong education policy, but education experts says implementation of this policy has been slow and uneven, and are urging action so children get in school. Gibson Emeka, VOA News, Abuja, Nigeria. All right, time for us to take our last final break here on KUTV Primetime News. We come back with sports news. Don't go anywhere. This is your first time? Yeah, I'm kind of scared, but I can do this. Mess with me. Yeah, let's do this, man. Don't let her control you, Shiba. She'll manipulate you. Because it will be your downfall, I'm telling you. She wants by force. First you say I should stay away from Dylan, then my mother. Who will I have left, Uncle? Please don't bring me into your quarrels with my mom. Because I don't want to be involved. Got it? Hey, you. Are you responsible for this? Listen to me, you won't touch me again. Unless you want a serious blow to the head, my friend. Tutakuwa tunaandaa vyakula vya kitamaduni. Kutakuwa na chakula mojawapo ambacho jamii ya Rabai inenzi sana. Na mtazamaji, na imani umeona huu ni unga kabisa.
Welcome back. It's time for Sport News. Now, President William Ruto has renamed the Kericho Green Stadium to the Wilson Kiprugut Stadium in honor of the late legendary athlete Wilson Kiprugut Chumo. Chumo, who passed away in November last year, was the first African to win a medal in 1964 Tokyo Olympic Games after bagging bronze in the 800-meter race and also silver in the 1968 Olympic Games in Mexico. The Wilson Kiprugut Stadium has a capacity of 10,000 people. European football is set to resume this weekend after a 2-week international break with a couple of entertaining matches across different leagues, including the English Premier League, the Spanish La Liga, and the German Bundesliga. The Spanish La Liga match day 10 action resumes tonight when Osasuna take on Granada from 10 p.m. In tomorrow's fixtures, Sevilla tackle league leaders Real Madrid at the Ramon Sanchez Stadium, while Celta Vigo will take on Atletico de Madrid from 10 p.m. Match day 8 action of the German Bundesliga kicks off tonight when Borussia Dortmund take on Werder Bremen at the Signal Iduna Park from 10 p.m. And in tomorrow's fixtures, VfL Wolfsburg take on league leaders Bayern Leverkusen at the Volkswagen Arena, while defending champions Bayern Munich will tackle Mainz 05 from 7:30 p.m. In tomorrow's English Premier League match day 9 action, Liverpool take on Everton in the Merseyside derby at Anfield in the early kick-off fixture. Defending champions Manchester City will look to bounce back from 3 defeats in a row when they play against Brighton at the Etihad Stadium, and Chelsea will lock horns with Arsenal at the Stamford Bridge in an entertaining London derby from 7:30 p.m. In tomorrow's Italian Serie A match day 9 action, defending champions SSC Napoli take on Hellas Verona. Torino play against Inter Milan, and Sassuolo will tackle SS Lazio, while in the French Ligue 1, defending champions Paris Saint-Germain take on Strasbourg at the Parc de France from 6 p.m. Njama Gikomo for KUTV Sports. And the Rugby World Cup 2023 semi-finals are set to kick off tonight when Argentina take on New Zealand. The Argentina booked their ticket to the semi-finals after thrashing Wales 29-17, while New Zealand progressed to the last 4 after overcoming Ireland 28-24 in the quarterfinals. The blockbuster match between Argentina and New Zealand will take place tonight at the Saint Denis Stadium in Paris, France, from 10 p.m. East African time. All right, thank you so much for joining us in 3/4 of an hour of information on what's happening in the country and beyond. A few minutes for me to give my personal sentiments here and there, and just reflecting on this day that is Mashujaa Day. If I may go to the Oxford Dictionary, which defines a hero as a person who is honored for their outstanding achievements, courage, or noble qualities, or a person who is admired for their courage, outstanding achievements, or noble qualities. So I just want to encourage everyone, because someone yesterday said that not everyone will be honored as a hero in the National Mashujaa Day. But wherever you are, if you have outstanding achievements, if you have courage, and if you have noble qualities, it is a time to celebrate yourself in this Mashujaa Day, and make sure to celebrate someone who is close to you, who has these particular three and many other attributes to their name and to what they do and what they think and their attitude towards people. So I want to wish you a happy Mashujaa Day, and from the KUTV newsroom, we want to take this time to appreciate you for
being with us and getting to hear what's happening in the country and beyond through KUTV, a new experience. Be sure to stay tuned to KUTV for more educational, entertaining and family programs right here on KUTV, a new experience. Motava Mongeli is here with me, the sign language interpretation. My name is Motegi K. Martin. Good night.